भीख नहीं मांगने जा रहे हैं, उनसे अपना हक मांगने जा रहा है। गैस पीड़ितों का जो हक है 30 साल से उन्हें नहीं दिया है, वो हक लेने के लिए जा रहा है। We are hoping that Prime Minister Modi is going to wake up and listen to us for what we have been trying to say for the last 30 years, that people in Bhopal need adequate compensation from Union Carbide and Dow Chemical. We're taking so many because more people from Bhopal go to Delhi to show that after 30 years they have not given up their fight for justice and for adequate compensation. Whatever we have gotten in the 30 years, the only way to go forward is to fight this. And whatever we have gotten, whatever little compensation, medical care, rehabilitation people have gotten is because of the constant fight of the people of Bhopal. It shouldn't have taken this long, but we are hoping that this 30th anniversary will also work as, a leverage in, waking up our politicians and shaming the corporation into doing what is the right thing for the people of Bhopal. In Bhopal, India tonight, another horror story continues. The Union Carbide plant stands silent like a tombstone. In 1984, a gas leak from a Union Carbide corporation negligence suit against a subsidiary. for the world's worst industrial accident. The aftermath of that poison gas leak Killed up to 25,000 people. किसका बेटा है? नहीं बता रही। पापा किसका बेटा है? बुलाओ कैप आ जाओ आजा बोल कहना भैया अम्मी कहाँ है? अम्मी ये हमको जो मिला है ये गॉड गिफ्ट है। मैं इसको बिल्कुल अपने ऊपर जरा सा नहीं समझता। ये अपनी मेरी जान से ज़्यादा मैं इसको चाहता हूँ। लेकिन अब भाई कहने वाले तो यही बोलते हैं कि ये गैस की वजह से हुआ है, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि वाकई ये पानी का ही असर है। जो पानी में जो ख़राब केमिकल थे नुकसानदेह, उसी की वजह से इस तरीके की लड़की हुई है। तो पानी तो वही पिया है हम लोगों ने, और कम से कम थोड़ा नहीं 20 साल पानी पिया हमने, 20-22 साल। देखो किसी यहाँ के वालों को नॉलेज था नहीं कि क्या होना है। अब जो पानी है इसमें क्या क्या बीमारी हो, किसी को नहीं था मालूम, लेकिन उन लोगों को था मालूम ये, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो चाहते तो ये कचरा जो था पानी भी साफ कर सकते थे, कचरा भी फेंक सकते थे। जो बच्चों को मतलब अनुवांशिक रोग जो पानी वजह चला रहा है, महल्ले में बहुत सारे बच्चे भाई यहीं क्यों हो रहे हैं ऐसे बच्चे? लड़ कर लीजिए, घर पर बैठ कर नहीं। गैस पीड़ित साथियों, हर 25,000 वाले को अगर अपने मुआवजे का अधिकार चाहिए तो आइए हमारे साथ। कल 9 नवंबर को चलिए दिल्ली, 10 नवंबर से भोपाल के गैस पीड़ित भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। 6 महिलाएं भोजन के साथ साथ पानी का त्याग करने वाली हैं, और जब तक पानी नहीं पिएंगी, जब तक प्रधानमंत्री मोदी हर 25,000 वाले को 1 लाख रुपया मुआवजा नहीं देंगे। साथियों आइए इस आर पार की लड़ाई में हिस्सा बनिए। 9 नवंबर को, कल इतवार को 9 नवंबर को चलिए दिल्ली लड़ाइए साथियों। भोपाल गैस ट्रेजेडी को पूरे 30 साल होने का है। You see before yourself about 50 women. Among these women are 5 survivors, women survivors of the disaster, all of whom will begin this fast at this moment.
Well, we have not heard anything from the Modi government for the last 3 months that we have been trying to communicate with him. And now that people are on a fast without water, things get really crazy and scary for people who are doing this. We are just hoping that they will fix the wrong that has been done in Bhopal. तो मंत्री जी ने बड़ा कठिन काम इनको दे दिया, हिंदी इनको थोड़ा मुश्किल है, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे, मैं तर्जुमा करूंगा. I'll translate for you. So the delegation, the representatives of your Bhopal accident met the minister, and minister discussed with all the representatives, and he has agreed for the condition if I'm right. तो उसका मुताबिक आपको अनशन तोड़ने के लिए आश्वासन दिए, इसलिए तो माननीय मंत्री जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. तू जिंदा है गम के और 30 साल के बाद सबके विश्वास में ये था कि ये मांगे पूरी नहीं होंगी, और आज तक ऐसी जीत हमने कहीं नहीं देखी जो आज देख 30 साल के बाद आज देख. जैसे हम जीत गए ना, इसलिए हाँ बल्ली हमारी मेहनत कामयाब हो गई, कामयाब हो गई हमारी मेहनत. Justice in Bhopal is very important, but justice in Bhopal also means that we can set a precedent right. We can tell the world that marginalized people are not dispensable, that corporations cannot get away with murder, that profit maximization cannot be put before people's health and lives. Good, just check driver's license. What's the purpose of this blockade? Sorry? What's the purpose of this blockade? This blockade? It's a block here stopping people. We're just checking driver's licenses and insurance, ma'am. I know you've been doing that for We've been out here for a couple of weeks now. 2 weeks. Actually, we've only been out for 1 week previous. What the purpose is of it. Sorry, I'm just checking your driver's license, ma'am. What's the purpose of a camera? Because we know exactly why this is all here, is because Okay. and on the benefit of the pipelines. Okay. And we heard ourselves from the detachment that they heard there was going to be confrontations why this is set up here. We're asking you to wait for Frida, please. Do you understand that this is... Where's Frida? Do you understand that this is unceded territory here? Where's Frida? Excuse me, Brad. I know, like, so how about we just do that and, you know, show us some good nature? No. And How are you doing? We're the only group that's really publicized out there opposing the pipelines and blocking pipeline workers from coming in here. So to me, when they're saying Northern British Columbia, we can guarantee it is us. The interaction with one of your people was not appropriate. It's not appropriate for him to stand in front of the police and suggest that we can't cross the bridge or can't cross the public roadway. I informed him what my goal was. This is Unisatan territory. I mean, legally, it's your right. I mean, as the First Nations people, if this is your territory, to represent that, to voice that, to express that to anybody that wishes to come into the territory, or if they want to do work in the territory, to settle that matter through the courts. We People have don't need control. that to prove that this is our land. It always has been. The province and everybody else needs to prove
why they think they can access our land. We don't trust police because we're suspicious that your forces would come in to scope out our layout so that if there is an injunction, you guys will be better prepared on how you're going to deal with us. So he basically threatened anybody that tries to stop him from freely walking in is going to get arrested. Yeah. Martyrs. You know that before C-51, that was a major charge. It's big jail time. Now, after C-51, it's probably a lot bigger. So we're sitting all in a circle. So I think that C-51 especially has maybe stopped some newer activists from getting involved. They think that little charges are going to become big ones. They see that political protest, you can now get trumped up felony charges for things like conspiracy. But I think that seasoned activists realize that the government of Canada is going to use this as their first case so that they can throw a whole bunch of people in. Well, this cabin was first built in 2009, and the reason why it was strategically put here was because this was the initial route for Pacific Trails Pipeline in Enbridge. So we put the cabin right here, right in the GPS route of where the pipeline route was proposed to go for both of those. Everywhere they lay that pipe, we will no longer have access to our territory, and we use those territories for berries, for medicines, for hunting. There's so much at stake here for our people. Where are you? My name is Jim. How are you? What are you doing here? We're just from Coastal GasLink. We're doing non-invasive testing. Non-invasive work leads to permits. Permits leads to projects that we do not approve of. It's going to destroy our lands. And the company's already been told you don't have permission to be here, so I'm going to ask you guys to leave. So are our crews safe to be here? Yeah, you got to leave. Do I look like I'm trying to harm you? No, not at all. I'm peacefully asking you to leave because you're trespassing. So please get back in your chopper and leave. I am Namax. I am the highest ranking chief of the Tayu, one of the 5 clans of the Wet'suwet'en. On behalf of Namax, father clan, Tufrida, we ask permission to come and join you. We have come here to be with you to make sure you understand you are doing the right thing. Masai-kyo. For a while, even though we got a lot of verbal support, we didn't get physical support out here, and it means a lot that we have hereditary chiefs coming here supporting what we're doing and backing up what we've been telling media. Our hereditary system is what governs our land. Who are you? My name is Rod. Where are you from? I'm with Chevron, representing the Pacific Trail Pipeline Project. We're here today to talk to you about doing work on your land, and we're requesting access onto your territory so that Wet'suwet'en people can work and to see benefits from the project. Will you allow us to access the territory here today? We've already said no to these projects and that no pipelines will come on our territory, and irregardless if you've got other Wet'suwet'en members working for you,
does not gain you access to our territory. These pipeline projects will wipe out vast tracts of land that will prevent us from doing our berry picking, our medicines. That's what you'll be wiping out. And our salmon is our staple food. You'll be wiping out all our food sources. I don't eat store-bought meat. Everything I eat comes off my land. All my medicines, I get off the land. I don't go to the doctor. And you're trying to convince us to give up our way of life so that you can reap the benefits for government and investors, and while you're throwing crumbs to some of the partners that signed on, it's just basically crumbs. So what you're telling us is that you will not allow us access onto the territory. We brought you an offering. We've left some water, some tobacco. No thanks. We got clean water right there. That's what we drink, and that's pollution, the plastic that adds to the landfills. So you could take your mess. water because we don't want that. Gasoline boat, oh, one day coming at us. Gasoline boat, oh, when he coming at us. Ситуация не самая радостная. Режим сильно ужесточился, и если раньше можно было согласовывать какие-то... Но с другой стороны, появилась какая-то серьезная надежда в связи с тем, что сотни тысяч людей выходят на улицы. То есть ставки поднялись с обеих сторон, и просто это стало более серьезной игрой. Моя основная задача как гражданского активиста – это защищать права и свободы, которые обозначены в Российской Конституции. Одна из моих любимых акций, когда мы встали просто с белыми листами и просто стали стоять. Все равно подъехали ОМОНовцы и очень долго думали, что с нами делать, поскольку, ну, очевидно же, что непонятно. Почему рты заклеены? Почему плакаты белые? Да. Меня потом посадили на 5 суток за эту акцию. Причем суд решил, что я ругался матом публично. Хотя там никакого общества не было, там мы одни стояли. Да и ругаться с закрытым ртом тоже было невозможно. Здорово. Присаживайся. Обсуждаем, что делать 15 числа. Надо обязательно хотя бы один плакат тогда про Пусть сделать, мне кажется. Идея такая. Нам нужно 2-3 судьи, да? Одеваем судей. А судья целуется с Путиным. Да, надо, но надо Путина еще целующийся с патриархом, а вот, кстати, это и так и есть. Можем использовать маски. Можем сзади маску использовать всегда. Они приняли закон, согласно которому маски нельзя. А что, нельзя? Арестуют, да. В пресс-службе столичного главка МВД говорят, что знают о том, что некие люди после марша будут призывать к уличным беспорядкам. Полиция уже обещает, что виновные... Все, идешь? Так, что я мог забыть? Паспорт не обязательный. Нам нужно найти будет парочку влюбленную на митинге из наших активистов обязательно. Потому что будет немножко перформанс. Ну, можно, если ты согласишься. В общем, там смысл в том, что там будет судья и Путин, и они должны поцеловаться. Ну, потому что судья, типа...
Слушай, а что так мало народу-то? Я просто в шоке, если честно. Да, какой-то самый комендантский час. Или город под оккупацией. Люди встревожены. Тогда мы пойдем по этому. Еще раз, кто собирается и какое мероприятие? Будет мероприятие проходить. Так, а где парик? Ночь сейчас прорежем. Я понял. А где чем целоваться? Где дырка для языка? Ну, придется без языка на этот раз. Будет по-детски. Кощунников под суд! Владимир Владимирович, я посадила всех кощунников под суд! Иди ко мне. Ни один кощунник не останется усвобожден! Лицом к нам, ребята! Отлично! О! Только ты помнишь, что это общение? Супер, ребята. Этот резиновый вкус власти. Путин, улетай! Путин, улетай! Путин, улетай! Путин, улетай! Путин, улетай! Путин! Свободу полить заключенным! Свободу полить заключенным! Свободу полить заключенным! Свободу полить заключенным! По всей стране пройдут масштабные празднования. 7 октября будет отмечать юбилей президент. Путину 60. Как ни Здесь у вас есть продажи грабли? Так, сейчас. Все, спасибо, до свидания. А у вас есть белые ленточки? Вот прям вот ленточки есть, да? Вот я бы купил. Белый будет на грабле группы. Ну, там есть свой символизм именно в белой ленте. Политический. It works. Нет, ну Путин — это главная системная проблема России. За Путина мы лишились свободы слова, свободы выборов, свободы собрания. Без Путина никакая демократия в России абсолютно невозможна. Но сейчас мы празднуем день рождения нашего любимого президента. Ему исполняется 60 лет. Это отличное время для того, чтобы проводить его на пенсию. И в качестве подарка хочу подарить ему грабли, чтобы в колонии поселения ему было что делать. Удачи. Ну, хочу подарить Владимиру Владимировичу Путину. Здравствуйте. 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 А почему отбираете у меня вещь мою? А почему вы проходите место внизу? А что, в чем проблема? А что, я не имею права на улице стоять? Вы куда меня тащите? Граждане, предъявите документы ваши. А в чем проблема? Меня задерживаете? Ну, закон-то будем соблюдать или нет? Уважаемый. Ну, что ж происходит такое? Ну, меня что, осторожно. За что меня задерживаете? Уважаемые граждане, соблюдайте закон. Уважаемые граждане, сотрудники полиции, предъявите ваши документы. На каком основании? Что такое происходит, товарищ? Я хотел президента поздравить с днем рождения. О, Вадим, ура! Поздравляю вновь прибывших. Прекрасно. Давай. На адвоката, телефонный звонок, на переводчика. Если не владеете русским языком. Владеете русским языком? Требуем переводчика с немецкого срочно. С албанского. Прими ты чем?